Wenn du wusstest, dass nur eine Fähigkeit dein ganzes Leben verändern kann, würdest du sie lernen. Diese Fähigkeit heißt Selbstdisziplin. Einleitung. Warum Selbstdisziplin auswendet. Stell dir einfache Frage. Warum American Menschen ihr Ziel? Ein ander nicht. Es liegt nicht an Talent, nicht an Glück, nicht an perfekten Umständen. Der Unterschied ist Selbstdisziplin. Selbstdisziplin ist die Fähigkeit, das zu tun, was getan werden muss. Auch wenn du keine Lust hast, auch wenn es schwer ist, auch wenn niemand zuschaut. Selbstdisziplin ist leise. Sie braucht keine Motivation, keine Inspiration, keinen Applaus. Und genau deshalb bist sie so mächtig. In diesem Video wirst du verstehen, was Selbstdisziplin wirklich ist, warum sie wichtiger ist als Motivation, warum wir sie oft verlieren, und why du sie Schritt für Schritt aufbauen kannst. Wenn du bis zum Ende bleibst, wirst du merken, Selbstdisziplin ist keine Strafe. Sie ist Freiheit. Kapitel 1. Was Selbstdisziplin wirklich bedeutet. Viele Menschen denken, Selbstdisziplin bedeutet, hart zu sich selbst zu sein, sich Dinge zu verbieten, ständig zu leiden. Aber das ist falsch. Selbstdisziplin bedeutet nicht, dein Leben zu sehr streng. Sie bedeutet, dein Leben zu kontrollieren. Selbstdisziplin ist, morgens aufzustehen, obwohl dein Bett bequem ist, zu lernen, obwohl dein Handy lockt, weiter zu machen, obwohl es langsam vorangeht. Es ist die Entscheidung zwischen kurzfristigem Vergnügen und langfristigem Erfolg. Und diese Entscheidung triffst du jeden einzelnen Tag. Kapitel 2. Motivation ist unzuverlässig, Disziplin nicht. Motivation fühlt sich gut an, aber Motivation ist wie das Wetter. Manchmal ist sie da, manchmal verschwindet sie. Wenn du nur handelst, wenn du motiviert bist, wirst du inkonsequent, du wirst frustriert, und du wirst stehen bleiben. Selbstdisziplin sagt, ich muss es trotzdem, auch wenn du müde bist, auch wenn du zweifelst, auch wenn es niemand bemerkt. Erfolg gehört nicht den Motivierten, Erfolg gehört den Disziplinierten. Kapitel 3. Warum die meisten Menschen keine Selbstdisziplin haben. Die Wahrheit ist unbequem. Die meisten Menschen wollen Ergebnis, aber nicht den Prozess, wollen Erfolg, aber nicht die Gewohnheiten, wollen Wilderung, aber keine Anstrengung. Sie warten auf den perfekten Moment, aber dieser Moment kommt nie. Disziplin scheitert oft wegen Angst vor Anstrengung, Angst vor Versagen, Angst davor, unbequem zu sein, aber Wachstum ist immer unbequem. Wenn du immer bequem bleibst, bleibt dein Leben klein. Kapitel 4. Selbstdisziplin beginnt im Kopf. Es beginnt mit einem Gedanken. Wenn du dir selbst sagst, ich kann das nicht, ich muss es morgen, heute nicht, dann trainierst du an Disziplin. Dein Gehirn glaubt, was du ihm ständig sagst. Disziplin beginnt, wenn du dir sagst, ich entscheide mich, es zu tun. Nichts perfekt, nichts schnell, aber konsequent. Kapitel 5. Kleine Entscheidungen formen dein Leben. Größere entstehen nicht durch große sondern durch kleine Entscheidungen, jeden Tag. 10 Minuten lesen, 15 Minuten Bewegung, 30 Minuten Fokus. Diese kleinen Handlungen scheinen unbedeutend, aber wir Monat und Jahr verändern sie alles. Selbstdisziplin ist nicht heroisch, sie ist altglitch. Kapitel 6. Die Macht der Gewohnheiten. Disziplin wird leichter, wenn sie zur Gewohnheit wird. Am Anfang ist es schwer, später hält es sich normal an. Dein Ziel ist nicht, dich jeden Tag zu zwingen. Dein Ziel ist, Routinen zu bauen, die dich tragen. Disziplin ist am Anfang laut, später wird sie leise. Kapitel 7. Warum Selbstdisziplin Freiheit bedeutet. Viel denken. Disziplin schränkt mich ein, aber das Gegenteil ist wahr. Ohne Disziplin kontrolliert dich dein Handy, kontrolliert dich dein Lust, kontrolliert dich dein Angst. Mit Disziplin kontrollierst du dein Zeit, kontrollierst du dein Energie, kontrollierst du dein Richtung. Disziplin gibt der Wahlfreiheit. Kapitel 8. Selbstdisziplin und Selbstrespekt. Jedes Mal,
Wenn du ein Versprechen an dich selbst halt, west den Selbstrespekt, jedes Mal, wenn du aufgibst, schwindet er. Disziplin ist ein Zeichen dafür, dass du dich selbst ernst nimmst. Du sagst, ich bin mir wichtig genug. Kapitel 9, Skekji sind Teil des Weges. Disziplin bedeutet nicht, niemals zu scheitern. Du wirst Tage haben, an denen du voll bist, abgelenkt bist, versagst. Das ist menschlich. Der Unterschied ist disziplinierte Menschen kehren zur CAC. Sie geben nicht auf, nur weil ein Tag schlecht war. Kapitel 10, der Stillstolz der Disziplinierten. Niemand klatscht, wenn du falsch aufstehst. Niemand sieht, wenn du versichtest. Niemand feiert den täglichen Entscheidungen, aber eines Tages spricht den Leben für dich. Und dann wie du, es hat sich gelohnt. Schluss, entscheid dich heute. Nicht morgen, nicht enche woch, heute. Selbstdisziplin beginnt mit einer Entscheidung. Nicht alles auf einmal, nur der enche richtige Schritt. Denn Disziplin ist nicht das, was dein Leben schwer macht. Disziplin ist das, was dein Leben möglich macht.